आम्ही बोले सुनाने के नहीं बंद कर। हॅलो, ऐकू येले का रे आज? आवाज क्लिअर यायलाय का? यायलाय. ओके. ते टेक्स्ट समोर ओपन केलंय का? तुम्हाला जी मी पाठवलेलं आहे फ्रेंड्स व्हॉट्सअपवर, टेक्स्ट समोर ओपन केलंय का म्हणलं? हॅलो, टेक्स्ट समोर ओपन केलंय का? हो सर. आता मी पाठवलं ना तुम्हाला ती, का तुमच्या लक्षात आलं नाही? हॅलो, तुम्हाला लेसन पाठवलेलं आहे मी, तुमच्या अडचणी होऊ नये म्हणून. ते लेसन काढलं का? समोर लेसन ओपन केला तरी चालतो बरं का? हा, कारण का आता डिटेल मध्ये जाण्यासाठी आता आपल्याला ते एमसीक्यू आहे, बरोबर आहे का? आता कालच्या परीक्षेमध्ये आपण समजा दुर्दैवानं तुम्हाला वर्गात वगैरे येऊन सांगितलं तो भाग वेगळा आहे, परंतु ऍक्च्युअली दिस इज नॉट द वे ऑफ अटेंडिंग द एक्झामिनेशन फ्रेंड्स. So at the best of our level friends we have to prepare ourselves. आवाज यायला ना? हा, कारण का तशा पद्धतीच्या परीक्षा देणं दिस इज नॉट actually fair friends, and in order to avoid such a malpractice friends we have to read, how to study at home. आपण स्टडी केला पाहिजे, कारण वर्गामध्ये अशा प्रकारची प्रॅक्टिस हे एवढी ऍडमिसिबल नाही फ्रेंड्स, बिकॉज नो वन जस्टिफाइज malpractice inside the examination halls. Therefore friends, it is imperative on the part of you, and it is imperative on the part of us friends to study at home well, and after studying well friends we have to appear the examination. ऐकू येलंय का? ऐकू येलंय ना फ्रेंड्स? ओके. So this is what the friends lesson I posted you. मी पाठवलं होता लेसन, लक्षात आलं का तुमच्या फ्रेंड्स? यस, तुमच्या बोलायला ऐकू येईल ना? Okay. So this is what the lesson friends regarding the short story. Regarding the short story friends. 1 minute, students are joining one after another. So friends, how many students read at home the said short story as I posted at our college group, our group friends, compulsory English? How many students read? And suppose friends you read the said short story, what message you get from the said short story friends? So very interesting short story regarding the Indian culture.
And friends, it's my intention. So, it's my intention, friends, to familiarize the sales shop story, because our Indian culture that we know well, but we don't know at the depth of the state culture, friends. And in order to understand the pros and cons of the state Indian culture, friends, we have to go through the step of the literature at our literary personality. I tried at the best of their level to picturize the Indian society with their creative mind. So friends, as per the said short story is concerned, suppose you read, then it becomes quite easy for you to understand and experience one of the experiences of the astrologer in the short story and Astrologer's Day, friends. So generally it is interesting and quite curious, very curious, friends, on the part of us to understand such type of the literature. At where friends, such literature describes supernatural elements, magic and magician, friends. So this is what a quite interesting part of our lives. Because what happens, friends, we don't like such type of the literature at where only reality is given, only reality is presented. But we like the literature at where imagination is there, creation is there, illusion is there, friends. Getting me well, friends? What I am attending you? Understanding? Just what I am attending you, friends. And as per our attendance instructions, friends, whenever we were talking about all these things regarding astrology, and I think, friends, astrology is, and what for, friends, we each means I-T-C-H, each, friends. For what, friends? We eating, a quite interesting part of our lives. To understand all these things, friends. So regarding the stars, regarding such, friends, things beyond our understanding, and our confusion is there, quite confusion is there, friends. So naturally, friends, we like such things. Even, friends, you might have read about the miraculous stories regarding the astrology, regarding the ghost, regarding the witches. Yes, fantastic, fanatic we call, friends. The story that we like, friends. While reading an Astrologer's Day, even last time, friends, last week I told you, R.K. Narayan has described the Indian society is mostly is based upon the supernatural ideas, superstitious ideas, friends. The ideas that we don't understand clearly. So this is what the theme. And suppose, friends, we were at the fair, we were at the market, we were at the bazaar, at where in the each bazaar at the week, friends, one of the week's day, an astrologer used to sit there, friends. Being superstitious, being illiterate, friends, we would like to approach the astrologer
Because friends, we are very curious to know about our future. Yes, futures, yes, of becoming what? Yes, and becoming friends. How? So friends, would you like to approach the astrologer in order to understand the future events of our lives? Would you like, friends? Yes, how many students and how many of you would like, friends, yes, to approach the astrologer in order to understand the futuristic events at our lives? For example, friends, suppose, yes, even I were, friends, I would like to share my experiences also. But time, we don't have, yes, much more time, friends, to share all these things. Except and besides, we have to understand only the things and the elements, friends, regarding our syllabus. So at the beginning of the sage chart story, friends, before you read, means what happens, friends, what you read at, yes, that 12th class, 11th class, 10th class, 9th class, yes, 8th class, friends, 7th class, and whatever, friends, your yes, where else, not out. But before going to learn the sage topic, friends, it is imperative on the part of us to understand the background. And in order to understand the sage lesson, friends, we have to understand the background. Because in the short story, the writer has mingled his autobiographical elements in the sage short story, friends. Because what happens, friends, while writing something, the respective friends of, whether verse literature, otherwise prose literature, friends, suppose, friends, I am teaching you, I would like to share my experience. Because while mixing our personal experiences with the impersonal experiences, then and then literature becomes quite interesting. Literature becomes quite creative and fun. So friends, here also at the said short story, before going to touch the said short story, it is imperative on the part of us to understand the biographical sketch of R.K. Narayan. To understand the biographical sketch of R.K. Narayan. So what happens, friends, according to R.K. Narayan? Yes, the person belonged to the early 20th century. Early 20th century, friends, and up to the 21st century. So this is what the duration of the said person's creativity, no doubt. And as we read about the said person, friends, the said person was quite a truant fellow, friends. If you read one of the lessons of friends, Father's Health, name of the lesson, the said lesson, friends, at the old syllabus and at the new syllabus, friends, this is what the astrologers say. So comparatively read such lessons, friends, then and then we could understand. Yes, we could understand what the colloquialness of the said Indian scenario is found in the short stories, friends. So here, friends, what happens? Here is a quote. There is a quote. Getting me well, friends? मी काय बोलायला लक्षात येईल का? Getting me? Here is a quote of R.K. Narayan, and that quote is quite encouraging and inspiring, friends. So we get encouragement from the said quote. We get inspiration from the quote. Otherwise, friends, we could get aspiration from the said quote. Now, see, friends, I want at the beginning of the said, friends, see here is a quote. Here is a quote. Yeah, here 2 or 3 lines are here, friends. Read the lines, friends. I want a story to be entertaining. Yes, enjoyable and illuminating in some way. So friends, this is what the natural on the part of us to read such type of the story at where we could have interest. Yes, we have to enrich our interest, friends. Yes, and as a result of enriching our interest, friends, in such stories, we have to enjoy the stories, friends. So even, friends, at our we call, friends, as a DD, National Doordarshan, the object of our television
is mass entertainment and mass education. आपण त्याला मराठीमध्ये काय म्हणतो फ्रेंड्स? बहुजन हित आहे, बहुजन सुख आहे. हा त्यामध्ये काय फ्रेंड्स एक अजेंडा आहे. And as we read all these things friends about this, we could judge why are we reading such type of the literature at where friends we are becoming one with the same character. For example, an astrologer friends, otherwise the clients of the astrologer. Yes. So while judging friends, Narayan is probably known as the creator of Malgudi. Malgudi. So friends, have you heard, have you read, have you watched any episode, any short story from the series of Malgudi days on television? For example, DD National, otherwise DD. Yes. Two. Have you read friends ever anywhere? Yes. Regarding the word Malgudi days. Regarding the word Malgudi days friends. Read anywhere? Malgudi days हा शब्द ऐकलाय कुठे फ्रेंड्स? Malgudi is a fictional place, imaginative place, fictitious place friends. The said place is not existed on the earth. The said place friends, non-existent place. But in order to energize ourselves and in order to friends encourage us to read such type of the literature as well, only fiction is there, imagination is there, illusion is there friends. So Malgudi days, तुम्हाला प्रश्न अशा प्रकारचा असू शकतो फ्रेंड्स. An astrologer's day, the setting of the astrologer's day is settled in which of the following places? बरोबर आहे का? तुम्हाला प्रश्न एका वाक्यात असू शकतो फ्रेंड्स किंवा दुसरा प्रश्न असू शकतो फ्रेंड्स. Malgudi days. Malgudi days is a series of short stories. Malgudi days is a series of short stories regarding to which of the following authors and readers and writers? बरोबर आहे का? पुढील पैकी कोणत्या वाचकाला, कोणत्या रीडरला, कोणत्या रायटरला आणि कोणत्या ऑथरला किंवा प्ले रायटरला किंवा शॉर्ट स्टोरी रायटरला मालगुडी डेज हा शब्द वापरला जातो? त्याचं उत्तर काय फ्रेंड्स? आर के नारायण. त्याचं उत्तर काय फ्रेंड्स? आर के Narayan. So what happens friends while reading that type of the things here? We have to understand. Yes, regarding the Indian, yes, regarding the South Indian stories that has been called a Zhani. Zhani means friends Z-A-N-Y. Zhani. Unless you understand the word Zhani friends, yes, we have to understand all these friends. Quite novel, mischievous. This is what friends. Eccentric. Which we call naughtiness friends there. And at the same time true life world. So Malgudi friends, Malgudi could be compared, name of the place Malgudi friends. Malgudi could be compared with now Chennai. Otherwise friends, it had been called as Madras. बरोबर आहे का? मालगुडी शहर, काल्पनिक मालगुडी शहर फ्रेंड्स आपण कुठे बघू शकतो? Malgudi could be experienced during the time of the British Raj, yes, at Madras. And now friends, post independence, we could experience Malgudi in Chennai. आता कुठे आपण फ्रेंड्स? चेन्नई हे शहर ते मालगुडी आहे फ्रेंड्स. आपण तिथे ते काय करू शकतो? बघू शकतो फ्रेंड्स. It is the setting for almost all the Narayan's novels and short stories. So friends, R.K. Narayan has written scores of the novels. Friends, have you read any novels of him? Any novel? Yes, any कादंबरी एखादी वाचली का friends? Yes, do you know any fiction of him friends? Like The English Teacher, The Man-Eater of Malgudi, yes, Waiting for Friends Mahatma. Have you read? No. Yes, I think, friends. Otherwise, friends, one of the best novels of him is The Guide. अतिशय गाजलेलं तर यांचं कोणतं साहित्य असेल फ्रेंड्स ते म्हणजे गाईड, की ज्या गाईड नावाच्या कादंबरीवर एक हिंदी पिक्चर तयार झालेला होता.
and the said cinema, the movie, yes, had bagged the national award for its script, yes, for its actor, yes, and co-actor friends. So this is what the creation of R.K. Narayan, and that creation, friends, we have to understand here. And Astrologer's Day, friends, suppose we take as the critic Judith Freeman Rice. So even other also critics have bestowed upon him flowers. Otherwise, we call as a fame. Yes, on the name of him, friends. So here at the page number 2, literature and reading preview. So connection to this short story, friends. Yes, what is the connection of the said short story? Study. Yes, and why should we read the said short story, friends? Study. Now see, friends, in your opinion, connect to the story. Yes, at the page 2. Page 2, friends. Yes, I am just highlighting all these things, friends, for you. Now see, as you read, now build in your opinion how much of one's future is decided by the choices one makes, friends. So how many, friends, yes, such personalities, yes, future seekers, yes, field seekers, friends, otherwise, friends, fortune seekers. Yes, किती अशी लोक आहेत, friends, की जे ठरवून आयुष्यामध्ये तेच होतात. How many people in the society, what they determined, yes, what they determined, friends, become such. How many personalities met you? किती अशी व्यक्तिमत्व आहेत, friends, की जे लोकांनी ठरवलं, yes, how many, yes, how many friends, personalities are in the society, yes, they become such afterward. Their determination. How many personalities are in the society, friends? How many? Anyone that met you, friends? Anyone that met you, friends? The said person prepared himself and herself to become such, friends. Even I also the person who didn't determine myself, yes, to become a lecturer, to become a teacher at the college level education and college level educational system, friends. Yes, how many of you, yes, as you prepared, as you determined, you decided, you chose to become the students of Sambhaji College, become first, BSc first, BA first, otherwise else, friends. किती विद्यार्थी आहेत, friends, की त्या विद्यार्थ्यांनी ठरवल्याप्रमाणे सगळं झालं. Yes, really, friends, our life is built on the foundation of our choices. Yes, do you agree with, friends? Do you agree with, friends? Yes. Anyone else would like to tell me, friends? Anyone else would like to share, friends? Yes, how many of you, friends, here, yes, what you decided, what you determined, what you chose, yes, to become otherwise experiencing. किती विद्यार्थी आहेत असे, पाटील? किती लोक आहेत तुम्हाला सांगा तुम्ही? किती लोक आहेत असे की जे ठरवतात तेच होतात? किती आहेत लोक असे, फ्रेंड्स? Anyone, friends? Even I also didn't determine a teacher to teach you inside the classes, to teach at the college level, friends. I didn't determine. But mostly what happens, friends, we become accidentally one. Whether one ordinary, otherwise one extraordinary. Yes? Would you admit my opinion or not? Please tell me, friends. सांगा, किती विद्यार्थी आहेत असे, किती लोक समाजामध्ये आहेत की त्याने ठरवलं मी कलेक्टर होणार आहे, त्याने कलेक्टर झाला? किती लोक आहेत असे समाजामध्ये की ज्याने ठरवलं की मी प्राचार्य होणार आहे, मी प्राध्यापक होणार आहे, मी डॉक्टर होणार आहे, मी इंजिनियर होणार आहे? कोण ठरवलंय का, फ्रेंड्स, असं? एनीवन? यस, फ्रेंड्स, एनीवन? नाउ, राइट नाउ, फ्रेंड्स? No. एनीवन हु डिटरमाइन्स? यस, बोलिए. कोण असं आहे का त्याने ठरवलंय का मला हे व्हायचंय? कोण आहे का आपल्या वर्गामध्ये, फ्रेंड्स, हु डिटरमाइन्ड टू बिकम सच and the said person is now? आहे तो असं कोण?
आहे का माळे? आहे का? कोण असा व्यक्ती आहे का समाजामध्ये मला सांगा? हा, कुणी असं ठरवलं होतं का की मी हे होणार आहे आणि तेच झालं? असा कोण व्यक्ती आहे तो? आय थिंक फ्रेंड्स 99 personalities in the society, what did they? Yes, very few. बहुत खूप साक्षी सोना, बहुत खूप. Yes, very few in the society, friends. What they prepared, even study price. Yes, what I prepared yesterday, I can't teach you today. अरे मी काल काय विचार केला तुम्हाला शिकवायचा ते मी आज तुम्हाला शिकवू शकत नाही. आहे का असं फ्रेंड्स? It means that friends, our future is not based upon the fixed determinants of our life. बरोबर आहे का? आपल्या जीवनामध्ये आपलं जीवन घडायचं म्हणल्यानंतर फ्रेंड्स आपण आपले डिटर्मिनंट्स फिक्स करू शकत नाही. करू शकतो का फ्रेंड्स? नेव्हर. स्टील फ्रेंड्स वी हॅव टू एस्पायर. एस्पायर. तरी आपण काय केलं पाहिजे? वी हॅव टू एस्पायर टू बिकम सच. यस, म्हणजे काय फ्रेंड्स? आपल्याकडे एक्सपिरियन्स पाहिजे. आता समजा suppose friends you are attending my lecture. Yes, and while attending the lecture friends you are attending the commerce lectures, you are attending the science lecture, you are attending the BA lecture friends, and mostly what happens friends, I used to record yes all these things regarding at the time of admission. What? Yes, the students belonging to commerce, students belonging to science, students belonging to arts boasting at the time of the admission. Yes, commerce students used to say that friends we would like to become CA. Yes or no? बरोबर आहे. कॉमर्सचे विद्यार्थी काय म्हणतात? आम्हाला सीए व्हायचं आहे. आर्ट्सचे विद्यार्थी काय म्हणतात? फ्रेंड्स आम्हाला कॉम्पिटिशन एक्झामिनेशन मध्ये जायचंय. सायन्सचे विद्यार्थी काय म्हणतात? आम्हाला ही स्पर्धा परीक्षा द्यायची फ्रेंड्स. Yes, so friends, during the course of the 3 years, where your ambition, during the course of the 3 years, where your ambition were to become CA, to become the aspirant of the competitive examination, to become the scientist, yes, friends, to become the biologist and then other things, otherwise other instances in the world. मग अशा प्रकारची या सगळ्या गोष्टी आहेत ना फ्रेंड्स समाजामध्ये. मग हा पर्सन काय म्हणतो आपल्याला? यस, इन युअर ओपिनियन हाऊ मच ऑफ वन्स फ्युचर इज determined by one's choices. No more choice. Choice is not important, friends. बरोबर आहे का? आपण काय म्हणतो? We have to cope with the present situation. Suppose, friends, I weren't become a lecturer. Even friends, I would like to share my experience with you. मी ज्यावेळेस 12वी पास झालो, ऐकते ना मी बोलेल फ्रेंड्स? आहे का? माझा एक्सपिरियन्स आहे का? मी 12वी पास झालो. 12वी क्लासमध्येच पास झालो फ्रेंड्स. परंतु माझी कंडिशन अतिशय पुअर होती. आणि उस्मानाबादच्या जनता बँकेचा मला त्यावेळेस 10वी झाल्यानंतर फ्रेंड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफिसला काय करायचं? टू रजिस्टर द नेम आफ्टर HSC आफ्टर SSC. 12वी किंवा 10वी झाल्यानंतर काय तिकडे नाव नोंदवावं लागायचं फ्रेंड्स. आणि अशा ग्राउंडवर मला 10वीच्या बेसवर फ्रेंड्स मी 12वीला असताना मला शिपायाचा कॉल आला. कशाचा? ग्रुप डी पिऊन. कुठे आला फ्रेंड्स? जनता बँकेमध्ये मला शिपायाचा कॉल आला. Friends, at the time of 12th class, I didn't understand the importance of education. Yes, and I went to attend the interview of Group D post. काय झालं फ्रेंड्स? मग मी काय केलं? तो कॉल मला आल्यानंतर मी जनता बँकेमध्ये गेलो इंटरव्ह्यूला. मी 12वी पास झालेलो होतो. 12वीच्या नंतर मी ऍडमिशन बी घेतलं होतं. माझं ऍडमिशन इंग्लिशला होतं फ्रेंड्स. आणि ज्यावेळेस तिथं शिपायाचा इंटरव्ह्यू चालू झाला, शिपाया, आणि मग तिथं नागदे साहेब होते. नागदे साहेब त्याने मला विचारलं तुला 10वीला मार्क्स किती, 12वीला किती? यस. आणि नंतर मला विचारलं तू आता काय करतो? मी म्हणलो असं मी BA इंग्लिश करतो. मग ते मला काय म्हणले? मी बोलायला ऐकत आहे का फाईन? गेटिंग मी वेल गेट. आणि मग त्याने मला म्हणले अरे मग शिपायाच्या तू नोकरीला कशाला येतो ते? म्हणजे तू जर BA इंग्लिश करत असतील तर तू कुठेतरी टीचर वगैरे होतील ना म्हणले चांगलं. नाहीतर तू चांगल्या स्पर्धा परीक्षा वगैरे दे. कारण तुझ्यामध्ये ऍस्पिरन्सी आहे. काय आहे फ्रेंड्स? की तू या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत
मला काय सांगितलं फ्रेंड्स त्याने की तू अशा पद्धतीनं शिपायाच्या इंटरव्ह्यूला येऊन तू स्वतःचं डिव्हॅल्युएशन करू नको. मी तुम्हाला सांगावं लक्षात आलं का फ्रेंड्स? माझी चॉईस लक्षात घ्या. माझं सिलेक्शन ते मला म्हणले तुला घेतो परंतु तू विचार कर. कारण तू जर BA इंग्लिशचा विद्यार्थी असतील तर तू शिपाई कशाला होतो इथं बँकेमध्ये. आणि मग मी विचार केला फ्रेंड्स की त्यावेळी मोठ्या माणसानं आपल्याला सांगितले की इथे शिपायाला तू काय करू नको, या शिपायासाठी तू जॉईनिंग रिपोर्ट देऊ नको फ्रेंड्स. मग मी तो विचार डोक्यातून सोडून दिला. मला पश्चाताप होऊ लागला फ्रेंड्स, कारण का माझी गरज पैशाची होती ना फ्रेंड्स. बरोबर आहे का? वोट डिटरमाइन्स अवर फ्युचर. मी अतिशय महत्वाचा मेसेज दिलो फ्रेंड्स. वोट डिटरमाइन्स अवर फ्युचर. नेसेसिटी यस नीड्स. बरोबर आहे का? नीड्स ऑफ द टाइम फ्रेंड्स, नेसेसिटी ऑफ द टाइम, एसेन्शियलिटी ऑफ द टाइम फ्रेंड्स डिटरमाइन्स अवर फ्युचर फ्रेंड्स, नॉट अवर चॉईसेस. बरोबर आहे का? मला कलेक्टरच व्हायचंय, मला CS व्हायचंय. आणि इंटरव्ह्यूला गेल्यानंतर फ्रेंड्स, जर तुम्ही त्या रँकमध्ये आले नाहीत IASच्या, तुम्ही जर राज्यसेवेच्या परीक्षेच्या रँकमध्ये आले नाहीत फ्रेंड्स, तर तुमच्या चॉईसला किंमत राहते का हो? नाही. मग माणूस काय करतो? वी हॅव टू माइंड अवर नीड. बरोबर आहे का? अवर डिटर्मिनंट शुड बी नीड बेस्ट. म्हणजे आपल्या गरजा भिमुख आपले डिटर्मिनंट्स असतात फ्रेंड्स. तर माझं असं म्हणणं आहे फ्रेंड्स, वी नेवर शेप अवर लाईफ, we never shape our future as per our choices, but we used to shape our future friends on the basis of our needs, on the basis of our necessities, on the basis of our essentialities friends. Therefore I used to ask you friends also, yes, in our life friends we have to cope with the society. म्हणजे समाजामध्ये आपण अतिशय एका म्हणजे हा समाज आहे फ्रेंड्स. याला unless you like friends all these things. समजा तुम्हाला एखादी गोष्ट आवडत नसेल, बरोबर का? I am not insisting upon to practice the thing, but I friends would like to insist you friends, you have to avoid the thing, you have to side by the thing, and friends go towards another thing. Another friends here, fate or coincidence. Here is another word friends, coincidence. Coincidence म्हणजे काय friends? तुम्ही पिक्चर बघता, मालिका बघता, ते काय म्हणतं? All scenes, all characters in the serial are outcome of the writer's imagination. बरोबर आहे का? हे काय आहे? या साहित्यामध्ये, या सिरियलमध्ये दाखवलेल्या सगळ्या घटना काल्पनिक आहेत. They do not have any similarity. They do not have any resemblance. बरोबर आहे का? त्यांना या कुठल्याही गोष्टीचा रिलेशन नाही. If any relation, if any similarity, yes, if any resemblance is found, yes, in case of the literature, in case of serial and movie, treat it as a mere coincidence. मग काय सांगितलं फ्रेंड्स? हा केवळ योगायोग आहे. बरोबर आहे का? मी तुम्हाला सांगितलं माझ्यातच मला मी सांगतो फ्रेंड्स, प्राध्यापक होणं हा केवळ योगायोग आहे. लक्षात आलं का? मग मी महाजन कॉलेजला शिकवत होतो का दयानंद कॉलेजला शिकवत होतो का आता मी संभाजी कॉलेजला शिकवतो फ्रेंड्स? या सगळ्या गोष्टी वेगळ्या आहेत फ्रेंड्स. तर ह्या रायटरचं म्हणणं आहे फ्रेंड्स, वी आर शेपिंग अवर फ्युचर not on the basis of choices friends, but mostly on the basis of coincidence. बरोबर आहे का? मग या कॉलेजमध्ये मी आलो किंवा एका दुसऱ्या कॉलेजमध्ये इंटरव्ह्यूला गेलो, तिथल्या लोकांनी मला सांगितलं की तुम्हाला 1 लाख रुपये डोनेशन द्यावं लागेल सर. बरोबर आहे का? या कॉलेजमध्ये आल्यानंतर त्यांनी सांगितलं काय हरकत नाही, तुमच्याकडे पैसे नाहीत ना, काय हरकत नाही, तुम्ही आमच्या कॉलेजला या. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी कशा आहेत फ्रेंड्स? मला सांगा, डोनेशन मागितलं. तिकडलं कॉलेज कसं आहे? हेवी कॉलेज चांगला आहे, बरोबर आहे का? पण शहरी भागामध्ये काम करणं, ग्रामीण भागामध्ये काम करणं. पण मी चॉईस काय घेतलेली आहे फ्रेंड्स? को-इन्सिडन्स. म्हणजे माझी मॅचिंग किंवा मला या सगळ्या गोष्टी ज्या ना फ्रेंड्स, कुठं मला मॅच होतील, कुठं मला कन्व्हिनियंट होतील फ्रेंड्स, या सगळ्या गोष्टी आपण काय बघतो? या सगळ्या गोष्टी करत असताना बघतो. आता तुम्ही सांगा, विचार करा फ्रेंड्स, या कॉलेजला मी ऍडमिट झालेला. Really friends, Sambhaji College was your choice to admit BA, to admit BCom, to admit BSc. सांगा माळी, संभाजी कॉलेज तुमची चॉईस होती का ऍडमिट व्हायची? देवकर विजय, माळी, शिवाजी, ऐश्वर्या बाळसरकर, काय बारसकर? Yes, whether admitting at Sambhaji College was your choice, otherwise coincidence. काय सांगा बरं मला तुम्ही आता?
संभाजी कॉलेजमध्ये ऍडमिट होणं ही तुमची चॉईस होती का? शिवाजी कॉलेजमध्ये ऍडमिट होणं ही तुमची चॉईस होती का फ्रेंड्स? 12वीला तुम्ही 80% मार्क्स घेतले ही तुमची चॉईस होती का? काय होतं फ्रेंड्स? नाही ना. त्यास मोस्टली व्हॉट हॅपन्स, मोस्टली कोइन्सिडन्स. सायन्सचे विद्यार्थी त्यांना वाटत असते की मी जास्तीत जास्त चांगला स्कोअर करण, नीट क्लिअर करण, बरोबर आहे का? त्यातल्या त्या जास्तीत जास्त चांगला स्कोअर करण फ्रेंड्स, मी दयानंद कॉलेजला बीएससी ऍडमिशन घेईन. होते का नाही असं फ्रेंड्स? होते ना फ्रेंड्स? अशा एक्सपिरियन्स येतात का नाही फ्रेंड्स? म्हणजे आपलं जीवन जे आहे ना फ्रेंड्स, व्हेरी फ्युली our life is built on the basis of our choices friends. आता डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर होतो बघा, आज काय होतो तो, पण तो डॉक्टरचा मुलगा काय मेरिटवर डॉक्टर होता का फ्रेंड्स? समजा डॉक्टरच्या मुलाला कमीत कमी मार्क्स जरी पडले तरी काय करेल? BMS ला लावल, BHMS ला लावल, BDS ला लावल, बरोबर आहे का? MBBS ला लावल, नाही जमलं तर नर्सिंगला लावल, बरोबर आहे का फ्रेंड्स? मग अशा प्रकारचे या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ना फ्रेंड्स, या सगळ्या गोष्टी काय कराव्या लागतात? आपल्याला चॉईस महत्वाची नाही फ्रेंड्स. अँड choices determined by not your knowledge friends. Choices determined by your financial condition friends. बरोबर आहे का? कोणताही प्रोफेशन करायचं असेल, समजा आता इथं ऍस्ट्रॉलॉजर आहे, एखादा पर्सन भीक मागून खातो, एखादा पर्सन पायी चालतो, एखादा पर्सन लेबर म्हणून काम करतो फ्रेंड्स. ह्या तुमच्या चॉईस आहेत का फ्रेंड्स? या चॉईस कोण डिटरमाइन करतो फ्रेंड्स? आता तुम्ही साधा विचार करा, मला या सगळ्या गोष्टी दिसतात फ्रेंड्स. इथं आय एम व्हेरी हॅपी इन फॅक्ट, नो डाऊट. तुम्हाला एका पडक्या घरामध्ये राहावं लागतं, एका मातीच्या घरामध्ये राहावं लागतं. ही तुमची चॉईस असते का? काय असते? व्हॉट डिटरमाइन्स युअर चॉईसेस फ्रेंड्स? टेल मी, सांगा. मी बोलायला कळाले ना? व्हॉट डिटरमाइन्स युअर चॉईसेस? चॉईस म्हणजे काय फ्रेंड्स? चॉईस म्हणजे काय मराठीत सांगा मला. व्हॉट डिटरमाइन्स युअर चॉईसेस? तर तुमच्या चॉईसेस कोण डिटरमाइन करतं? सांगा. गायकवाड, निकिता, बोला. कोण आहे? डी पाटील अजून? यस, सूरज बोला. आपल्या चॉईसेस काय आहेत आणि आपण चॉईस कशाच्या ग्राउंडवर घेतो फ्रेंड्स? बोला. विभूती, कशावर आहे फ्रेंड्स आपली चॉईस? अक्षय, समुद्र आहे. तर आपल्या चॉईस आपण फ्रेंड्स आपल्या खिशाचं माप घेऊन चॉईस करतो. कशाचं माप घेतो फ्रेंड्स? अवर चॉईस आहे